Jesteśmy wszyscy. Dzień dobry, witam Państwa. Jest mi bardzo miło rozpocząć dzisiejsze wydarzenie, czyli prezentacje dotyczące raportu holistycznego systemu zarządzania zasobami dla Polski, który razem z Eunomią przygotowała na nasze zlecenie i dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o holistycznych systemach zarządzania zasobami, o tym, jak mogłoby to wyglądać w Polsce i o tym, jak wygląda właśnie polska perspektywa dla tego konceptu. Ze mną dzisiaj jest pan Andy Grant, który reprezentuje Eunomię, jest Jacob Arnold, który jest moim kolegą z TOMRY i będzie opowiadał nam o holistycznym systemie zarządzania zasobami jako koncepcie wymyślonym przez TOMRę, i jest pan Grzegorz Orzeszko, który mam nadzieję, że pokaże nam polską perspektywę tego konceptu. I ze swojej strony chciałam powiedzieć, że dwie pierwsze prezentacje zostały wcześniej nagrane ze względu na to, że zostały do nich dołączone tłumaczenia. Panowie są dzisiaj tutaj ze mną na żywo, natomiast to, co Państwo za chwilę zobaczą, to będzie nagranie i agenda dzisiejszego wydarzenia będzie wyglądać tak, że najpierw Jacob przedstawi Państwu sam koncept holistycznego systemu zarządzania zasobami, następnie pan Andy Grant przedstawi wyniki polskiego raportu, tego co Eunomia dla nas zbadała i ustaliła, a następnie z polskiej perspektywy, jak osiągnąć poziomy recyklingu w Polsce, opowie pan Grzegorz Orzeszko. Jako ostatni element będzie sesja pytań i odpowiedzi. Liczę, że będzie z Państwa strony dużo pytań, więc z radością oczekujemy na wszystkie z nich. Dziękuję bardzo. And now we can start the first video. Thank you, Anna. Ladies and gentlemen, it's a real honor for me to be here today to give you a brief introduction to what we call the holistic resource system. But before I go into that, just a brief background of why we made the holistic resource system. If we look at global performance in terms of circular economy today, some might say it's critically poor. And despite the lot of efforts that we had over the last, in particular, decade, we see that progress is going far too slow. If we look at plastic in particular, plastic packaging, only about 14% is still recycled. But TOMRA has installations and operations in more than 100 countries, and we have seen that there are exceptions. Solutions exist. There are really high-performing systems out there. But we wondered, what are these systems and how to measure and compare them with other systems? And what would happen if we combined current best practice today and implemented globally? Well, we teamed up with the consultancy Eunomia to help us to figure this out. And what they found out is that if everyone on this planet, all regions, were doing like the best performers are doing today, we have a potential of saving almost 3 billion tons of CO2 equivalents every year. This is equivalent to removing 600 million cars from the roads. If you look at how this breaks down, it breaks down in three elements. So one is the circular practices. That means, separate collection of material, recycle it, and offsetting the use of virgin materials. This is quite well known and maybe not unexpected that this has a great contribution on CO2 savings. What is maybe more surprising is that by sorting what is very often considered the residual waste stream, you can add another 50% to this, so 0.7 billion tons of CO2 savings simply by sorting and extracting valuables that are lost to the separate collection systems for recycling. The last element is to replace open dumping, open fire with minimum viable waste management solutions. Let me go a little bit more into the details of what this system is. And what we see is that the best performing regions, they have something in common. They are all operating under an extended producer responsibility.
They are all having an holistic approach to waste management. So not looking at plastic first, then organic, then how to reduce landfill and so on. They look at the whole picture with a long-term target. And they are really committed to high performance targets. If we go one step into further details, we see that they are also combining the following three systems. They are all using deposit return schemes for beverage containers. They are all using source separation schemes, and they're all using mixed waste sorting. Let me touch a bit more on each of these elements. So the deposit return system, I would assume most of you know. It's basically introducing a deposit to incentivize collection of empty beverage containers. So at point of sales, you buy the product. In addition, you pay a small extra deposit. And when the bottle is empty, you can return the bottle to a designated return site and claim your money back against handing over your empty beverage. It is proven to drive very high collection rates. So well-mandated systems will all perform with more than 90% collection rates. Germany is on top with 98% of all PET bottles sold on the market are collected through this system, 98%. But in addition to that, this system is also proven powerful in terms of driving closed loop recycling. In Norway today, by the fact that we know what's put on the market, we know what's collected, and the material is kept in a clean loop and served back as raw material to the same industry, the deposit return system in Norway is capable of supplying the national market with 80% recycled content. In other words, that means for the whole national PET bottle industry in Norway, they can reduce virgin plastic consumption by 80%. If we look at the next element, source separation. So we see that the best performing regions, and here is a lot of different solutions around the world found. What should you have separate? What should you mix? How many streams you should have? But what we have seen is that the highest performing, they are keeping organic as a separate fraction, paper as a separate fraction, textile as a separate fraction, e-waste as a separate fraction, and glass as a separate fraction. So why is this? Organic, it's given by the EU requirement. That's one thing, that if you want it to count as recyclables, you need to have a separate collection. But another benefit, it represents a huge volume of the waste stream. So by extracting this, you can have a very important contribution to your recycling rate. In addition to that, by extracting it, your residual waste becomes more sortable with higher opportunities for recovery of more materials. So that's a side effect of focusing on a high capture rate of organic separate collection. Paper is vulnerable mixing with other materials. One is impurities, but in particular when it comes to moisture, as it will dissolve, and when dissolved, it will not be captured for further recycling. So recommended to, or the best performers have that separate. It also can bring benefits to the collection scheme as it's dry, as it's big format. So to keeping this in a separate container might also be an advantage. Anyway, the best performing regions have this separate. Textiles, separate collection of textiles is considered absolutely needed if you want to have the chance of reuse of textiles. It's unthinkable that someone will wear clothing that have been through a modern MRF, for instance. And of course, reuse here contribute significant to greenhouse gas emissions. E-waste, also hazardous waste, has a very different and separate recycling process. A lot of valuables in there, but it should be kept separate from the beginning. And the last is glass. So glass can be sorted with relatively high recovery rate through mixed waste sorting, but it has an associated cost, not only in investment in equipment, but wear and tear. And of course, the losses of small pieces will always
counter into that. On the other hand, we see that there are quite high performance of separate collection systems. So the capture rate by separate collection system, even bring systems, are performing well in terms of capturing tonnage. Many regions will also have plastic as a separate fraction. But what we see is that there are also regions that are not having plastic as a separate fraction and still play along with the highest performers. When it comes to plastic, what all high performers have, even if they have separate collection of plastic or not, they all have sorting of the residual waste. And that's the last element, mixed waste sorting. So experience is very clear that there are limitations to what source separation schemes can capture. And there will always be some materials lost to the residual waste. And with modern technology and systems and know-how, it's possible to both capturing these valuables and serve it back for recycling. So plastic capture from mixed waste can reach basically virgin-like quality, same qualities as you can get through the separate collected plastic when you have a modern and dedicated suitable recycling process for this. This is an example from Norway where there is a benchmark of different collection systems for plastic. So the average performance of what we call the OptiBag system, this is separate source separation of plastic into different colored bags, and they are mixed together and then sorted. But it's basically a source separation system with a coordinated collection system into one bin with a sequential sorting of that. That is the system that performs with the lowest average performance. Drop-off system, that means you need to bring your plastic to a designated site. It has higher, about double, so at 6 kgs in average per person. A pickup system where you do source separation and picked up at home performs at a little bit about 7 kg. But you see in Norway that those regions that have mixed waste sorting, they perform in average at 17 kg per inhabitant, and that's more than 2.5 times more than the best source separation or than the average source separation performance, and 5 times more than the OptiBag systems in Norway. But mixed waste sorting is not only giving you a chance to recover plastic lost to the source separation system, it can also be used to capturing metal, paper, and other recyclables from the stream. So if we sum this up, a holistic structure with a toolbox for collection would look something like this. Deposit return system for beverage containers, plastic, glass, and metal. Separate collection of e-waste, organic, paper, glass, textiles, and potentially plastic, and sorting of the residual waste for an additional capturing of all the recyclables that are found there. By deploying this tool, the regions have proven to give very high performance in terms of increasing resource efficiency or reducing the need for virgin resources by having high capturing rate and feeding them back to the economy. They are contributing high on CO2 savings. They have a tool which are capable for them to meet the EU targets, not only the ones today, but also in many areas they're already meeting the 2030 target and have a toolbox to further improve on that within this system. And the last element is that by extracting more resources back to the economy, you will also free up capacity and reduce the need for extra investment in incineration and landfill capacity. So with that, I hope that gave you a brief overview of what the holistic resource system is and has to offer. I'm looking forward to further
discussions on this, and then I hand it back to you, Anna. Thank you. Dziękuję bardzo i to było krótkie wprowadzenie właśnie do tego, czym jest holistyczny system zarządzania zasobami. I teraz chciałabym Państwa zaprosić do ankiety. Tutaj w prawym dolnym rogu pojawia się właśnie opcja ankiety i zachęcam Państwa, żeby rzucić okiem i odpowiedzieć na pytanie, co w polskich warunkach z Państwa perspektywy byłoby najistotniejszym elementem holistycznego systemu zarządzania zasobami do wdrożenia. Czy mówimy o selektywnej zbiórce, może jej ulepszenie, systemie kaucyjnym, sortowaniu odpadów zmieszanych, czy może reformie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zachęcam, żeby teraz zagłosować i sprawdzić i powiedzieć mi, co z Państwa perspektywy byłoby najistotniejsze. Mam nadzieję, że tam odpowiedzi powoli spływają, a teraz zapraszam Państwa do tego clou, do serca dzisiejszego spotkania, czyli prezentacji. O, tu widzę, że można właśnie ankietę wypełnić. Bardzo proszę oddać głosy. O, widzę, pojawiają się odpowiedzi. Cały czas jeszcze Państwo oddają głosy, więc nie chcę tu wyprzedzać wydarzeń, ale widzę, że rozszerzona odpowiedzialność producenta na razie zdecydowanie wiedzie prym z 44%, 6% poparcia. W porównaniu do innych elementów które mają zdecydowanie mniej głosów. No przyznam, że nie jest to dla mnie zaskakujące, ponieważ wszyscy wiemy, jak wygląda polska perspektywa i że ten element jest przedmiotem już bardzo długiej dyskusji, wielu starań, ażeby coś się zmieniło, więc 54% z Państwa powiedziało, że reforma rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest najistotniejszym elementem do wdrożenia w Polsce. Bardzo dziękuję za te głosy. A teraz właśnie zapraszam do obejrzenia tej kluczowej prezentacji, czyli tej na temat tego, jak holistyczny system zarządzania zasobami mógłby wyglądać w Polsce i jakie przyniosłoby jego wdrożenie efekty. Can I ask about second presentation? Good morning all. My name's Andy Grant. I'm a technical director at Eunomia Research and Consulting, and I have a long history of collections, sorting and recycling of packaging waste. Thank you very much to TOMRA for inviting me to talk about this interesting project that we've done. So we have been modelling what we term a holistic resource system in Poland. A report is being released, and I'm here to talk to you about what we've done and what we've found. So I'm going to run through this in these sections. I'll do you a brief introduction to the project, and then I'm going to talk about what we term as Poland's baseline, so the current state of affairs in terms of waste collection in Poland. And then I'm going to carry on and talk about what overlaying a holistic resource system, as we term it in Poland, is. And don't worry, I'll explain what we mean by that. That gives us what we think future performance. So how will waste flows look like in the future? And then we'll talk about what it might cost Poland in monetary terms and sum up. So as an introduction, the aims of our project were essentially to look at what best practice in waste management could look like in Poland by using the components of this holistic resource system. And from that, we explore how operating that type of system would affect both municipal waste recycling rates, also packaging recycling rates, and another metric in terms of how this would perform in terms of greenhouse gas emissions. And as I mentioned earlier, we're going to then go on and talk about the monetary cost of implementing that type of system.
We've done this by basing it on previous case study work that we've done firstly. So we've looked at cities and other municipalities in Norway, the Netherlands and Italy, and drew various performance metrics both on separate collection, mixed waste sorting, deposit schemes and so forth, and determine essentially what does good practice do in terms of recycling performance, in terms of diverting recyclable materials away from residual waste. We've undertaken this sort of work in a similar way in a municipality area called Xiamen in China and produced results from that. And we did all of this in Poland by looking at 6 large groups of municipalities across Poland. So we work with those 6 groupings of municipalities, and those 6 are based largely around residual treatment by one essentially local authority company type thing. So 6 of those local authority companies and the various municipalities behind that. And that drew us to an estimate of what we're calling baseline performance. What do we mean by baseline performance? Well, the first key important metric is Poland's performance against the municipal recycling rate set by the European Union. In 2035, that goes up to 65% as a target rate. Our estimate in the year that we did this, and you forgive us, this is a few years ago now, based on available data and so forth, we estimated through our method of working with these 6 groups of municipalities that the recycling rate was around 32%, which correlated quite well with our estimate of what the national reported one was. Excuse me. It's important to note that this metric is based on what we're terming the new measurement method. Many of you will be aware of that, and it's essentially allowing for the weight of material into the recycling operation. So may have differed in certain aspects to how municipal recycling targets were reported previously in Poland. I want to introduce another important metric, which is the circle on the right-hand side there, the greenhouse gas recycling rate. This is a novel metric. It isn't one that's set by policy at the moment, but it gives us a really good indication of how a system is performing in terms of greenhouse gas benefits, not just the weight of material. And that's because we're weighting the carbon intensity of materials and how well that overall carbon intensity is sent to recycling. So if we list up everything that's recyclable and we send all of it for recycling, we get 100% GHG recycling rate, whereas in this metric we're saying at the moment that basically of all those recyclable materials with their carbon benefits, Poland's currently benefiting for 35% of that carbon benefit through the existing waste management system. So how's that contributed to? So this is the current state of affairs again in Poland, and there's a chart over on the right-hand side. The weight-based metric is the recycling target. The right-hand one is the progress to that GHG target, slightly higher because it was 37% overall. And you can broadly see that when we separate this out into separate collection, both the dry, separate collection of organic, other collections, and the contribution from mixed waste sorting, they're all contributing differently. So in the weight-based metric, I'll just pick on one for an example. The separate collection of organics is contributing that light green bar, so quite more than 25% of the overall benefit, as in more than a quarter of that progress to 32%. Whereas on the greenhouse gas metric, it's much smaller, narrow green bands, which shows that the weight-based metric isn't the same as the greenhouse gas. You're getting a bigger contribution for greenhouse gas metrics from things like the mixed waste sorting processes. So we now come to what do we mean by a holistic resource system in Poland? Well, the holistic resource system encompasses a number of different collection and sorting procedures for municipal waste. The first one is a deposit return scheme for beverage containers. The second one is various types of separate collection in the form that you currently have them, but with changes. And then mixed waste sorting, again, you have a number of mixed waste sources, Poland, but we overlay various changes. And all of this is in a background with an assumed effective EPR scheme driving through the performance and through all of these systems, and based on
good performance from our good practice assessments in other parts of Europe. Diving into what we mean by the DRS scheme. So the model DRS scheme is more extensive than was put forward to the Ministry of Environment in Poland in January 22. We assumed that the DRS would cover glass bottles up to 1.5 litres, so single-use glass bottles, aluminium cans up to 1 litre, PET bottles up to 3 litres, all of that being beverage. Whereas we understand the final proposal for a DRS to the Ministry of Environment only includes refillable bottles for glass, i.e. the single-use glass volumes that we're looking at in this don't look like they are becoming Polish policy. And then we looked at separate collection. So Poland already has separate collection, but there are examples in our case studies and elsewhere where higher capture rates of each of these separate collection materials can be achieved through various policies. So, for example, food waste captures in Poland, although you have a pretty much high rollout of food waste collections across many of the households in Poland, it's not complete rollout. And more importantly, we can look at other urban areas such as the city of Milan in Italy, which has a far higher separation of organic waste. And they're doing that not just by providing the service, but by providing a relatively high frequency of collections, and probably most importantly, how they manage the enforcement and communication of that separation. So widely communicated what needs to be done, but then there are sanctions when people don't separate the material properly. So essentially fines for groups of flats and households if it's found that food waste is in the residual waste and not in the separate collection. We've also looked at an extensive network of container parks, as seen in Germany, so wide range of materials in all of the container parks, not covered by door-to-door collections for materials that aren't there basically in door-to-door collections, such as textiles. Furthermore, in separate collection, we have made sure there's full coverage, so all householders getting the key materials of like packaging fraction. We've only done this for one scenario. You'll see later on in the cost stuff that we looked at light packaging fraction in two ways, both separated as it normally is as a separate collection and also not separated for plastics and metals, but left in the rest waste for mixed waste sorting. We'll come to that in a moment. And full coverage for papers, glass and organics, covering all households, and with the incentives to increase recycling through enforcement and communications. We also looked at an increased frequency for papers and organic waste, and that was included in the cost modelling, and a substantial investment in the communication and supervision to ensure that separate collection of materials. And then finally, that allows a reduced mixed waste collection frequency in some municipal type areas. So not in all, but in some areas in Poland. So the final part of the holistic resource system is mixed waste sorting. Lots of Poland already has mixed waste sorting plants. We in our modelling extend that to full coverage, so all municipal residual waste is sorted before it goes to landfill or incineration. And we base that around the performance of good new plants based around Europe. You have some examples in Poland. Some of your plants are a little bit on the aging side, so there is room to improve material captures in line with those best practice plants. So what does that mean in terms of results, future performance? So when we line all of those changes together, the recycling rate moves to 66%. It's actually 65 and some high decimal points that round to 66%. But we show that if you do all of these systems well, you can just get to that 65% target. Not a lot to spare. It all has to be lined up. It all has to work properly, but you can get there. When we think about these two scenarios, so like packaging fraction collected separately or left in mixed waste, we actually find no difference really in the recycling performance with those.
both of those get to that 2035 target. Just bringing it back to the greenhouse gas recycling rate, we also found that there's a substantial improvement in that greenhouse gas recycling rate. So you get to nearly 70% of all that carbon benefit that could be realized actually being realized through recycling processes. So how is that built up? So the waterfall chart over on the right-hand side shows what is contributing to the recycling rate target. You can see that actually separate collection by weight is giving the biggest overall contribution in terms of movement. So 22% of the recycling rate additionally is provided by separate collection. So effective collection of bio-waste, it's heavy. Effective collection of glass, it's heavy, and so forth. Under the DRS changes, you can see that's contributing a large proportion, so 8%. It's the second biggest contribution, perhaps surprisingly, but remember glass was modelled as being within that system. And then finally, mixed waste sorting, a small but important contribution of 3% by weight. Bearing in mind mixed waste sorting, it tends to be targeting the lighter fractions, so plastics, metals, and so forth. And that's important when we think about the same metric and the same waterfall of what's contributing to the greenhouse gas improvements, because now we can see that the order of results is actually quite different. The biggest overall contribution from all of that to the greenhouse gas contribution is actually the implementation of a DRS scheme. So high levels of collection of plastics and aluminium and so forth contributes a very good contribution towards the improvement in greenhouse gas performance. And then the next one is mixed waste sorting. So second in the line, again, rises to 9%, an important contribution to greenhouse gas management. And finally, separate collection, although it's by far and away the biggest contribution to the weight-based metric, is number 3 in terms of the rankings, in terms of its contribution to greenhouse gases. So in terms of that overall future performance, coming back to this scenario 2, which is where we leave that light packaging fraction in the rest waste and sort it through mixed waste sorting. Many of the plants in Poland are dual use anyway. They'd be sorting the plastics and metals in the same plant, whether it was through separate collection or through residual waste. And that actually means we don't see any difference in terms of the recovery rates. We don't see any difference in terms of those recycling rates. And actually, there's very little difference noted in terms of the quality of plastics and metals, whether they're separated in either way. So what does it all cost? This is a really important part of the metric as well. Yes, you can get to good performing municipal waste performance in terms of its environmental performance, but what's it going to cost? The cost of waste management, perhaps not surprisingly, goes up. It goes up broadly about €500 million per annum, either in scenario 1 or 2. But you can see that we do think that there is a slightly cheaper way of doing it, and that is to leave the plastics and metals in the residual waste and sort it there. You save on the collection system. That being said, further work would need to be done to see if that was essentially a lawful way of designing that system in terms of EU rules around separate collection. And if we look over on the right-hand side, you can see this is a chart from one of the reports about how that cost rise is built up. Various components increasing in cost in line with that additional performance. So we can focus in on one, maybe like the dry recycling collection. You can see certainly in this scenario 1, which is the middle column, the yellow bar increases. So more resources going into dry recycling collection. Interestingly, all of these costs are offset to some degree by this green bar at the bottom, which is essentially the savings that you get from avoided disposal, avoided incineration, and the charges that are associated with that. And they're relatively significant. So the more you recycle, the more you have those contributions against those costs from avoided costs of disposal and incineration. The highest costs in the overall increase in collection come from the DRS scheme, and various other components are, again, contributing to that change in costs. We've isolated some of the costs around packaging, and this is important. The CPR schemes develop in Poland.
We're assuming that Poland adopts EPR regulations in line with EU rules, and the majority of packaging collection and recycling costs should be passed on to producers. So you can see over on the left-hand side, we actually see a situation where the majority of those bottom colours increase fairly substantially. So from about 0.1 of a billion to about 0.8 of a billion euros. And that rise is mainly associated with packaging, and therefore should be broadly in line with, basically a cost that's borne by producers. And when we look at the municipal costs, so the top reddish part, we can see that actually there's little change to the overall municipal costs of operating municipal waste collections and so forth under this holistic resource model. So it underlines the importance of EPR being designed well and working together with municipalities to be able to fund and get this system performing with the good environmental performance that we've illustrated. So if I sum up, we think these results show that the future recycling rate target of 65% is challenging but attainable within the scope of best practice, and that all the elements of a holistic resource system are required to meet that recycling target, including full DRS. But, accepting that that might not be the policy that you're adopting in Poland. And we think the systems which perform the best by weight do not necessarily have the most environmental benefit, i.e. our climate change ambitions. It's important to get the systems working well that divert plastics and metals into recycling processes. By implementing the holistic resource system to meet the 65% recycling target, it will increase the waste management cost in Poland by something between 17 and 20%. That's obviously not the same straight line as the increase in environmental performance, and that's largely due to this good contribution of avoided disposal and incineration costs once you transfer that material to a system where it has value and it sells for a value. And the share of the costs associated with recycling packaging rises pretty substantially from about €500 million per year to about €4 billion per year. So that's the results and what we've done in terms of a project. There will be a report released, and welcome further questions on the work that we've done. Thank you for listening. Bardzo dziękuję. I teraz przechodzimy do ostatniej, ale nie mniej interesującej dzisiaj prezentacji. Zapraszam pana Grzegorza Orzeszko do wejścia na scenę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No i zapraszam cię do przedstawienia twojego punktu widzenia. I kindly ask for the presentation for Grzegorz jako kwestia techniczna. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym teraz przedstawić naszą tutaj gdańską perspektywę, jeżeli chodzi o poruszone kwestie. W odróżnieniu od przedmówców, ja chciałbym się tutaj skupić na tych problemach, które mamy obecnie i z czym się borykamy jako zakład przetwarzający odpady i wskazać też potencjalne rozwiązania, które korespondują z tym, co mówili moi przedmówcy. 65% poziomu recyklingu z odpadów komunalnych jest to bardzo duże wyzwanie dla wszystkich gmin, dla wszystkich zakładów. Dyskutujemy o tym na wielu różnych forach i wszyscy zastanawiamy się, jak osiągnąć ten poziom. Nie da się odnieść do tego tematu bez spojrzenia na strukturę odpadów komunalnych, jaka jest u nas w kraju. Pokażę to Państwu na przykładzie zakładu utylizacyjnego i odpadów, jakie do nas trafiają. 55% odpadów przetwarzanych w zakładzie utylizacyjnym są to odpady, jest to frakcja resztkowa. To wyraźnie pokazuje, że w obecnym stanie rzeczy my nie jesteśmy w stanie mówić o wysokich poziomach recyklingu bez zajęcia się tym strumieniem odpadów. Pozostałe strumienie z selektywnej zbiórki są wyraźnie mniejsze. Ale
Jak to dalej wygląda, jeżeli chodzi o same poziomy recyklingu, które obecnie uzyskujemy? Na tym slajdzie widzą Państwo nie tyle sumaryczny jakby poziom recyklingu, jaki jesteśmy w zakładzie w stanie uzyskać, ale udział poszczególnych jakby strumieni odpadów z poszczególnych rodzajów zbiórek na całościowy wynik. W tym roku w Gdańsku te 35%, które jest wymagane przepisami, będzie osiągnięte bez większych problemów, ale warto zobaczyć, jak kontrybują poszczególne odpady do tego poziomu. Tu zebrałem to w takim ujęciu, jak wygląda to w raporcie Eunomii, czyli poprzez te rodzaje zbiórki. Inne zbiórki w zasadzie tutaj mamy do czynienia głównie z przokami. 7 punktów procentowych, tyle jakby jesteśmy w stanie uzyskać taki udział poziomu recyklingu z przoków. Głównie są to odpady wielkogabarytowe. Jak widzimy, co też widzieliśmy we wcześniejszych prezentacjach, zbiórka odpadów organicznych, tak jak wiemy, to jest kluczowy element, jeżeli chodzi o uzyskanie poziomów recyklingu. Zbiórki selektywne to jest około 30% wyników, jakie w tej chwili osiągamy. Ostatni element pozostałe zbiórki. W tym przypadku celowo połączyłem odpady resztkowe z odpadami z żółtego worka, żeby pokazać, jak ten strumień odpadów, który musi zostać przesortowany, zarówno żółty worek, jak też odpady resztkowe, jaki daje wkład w sumaryczne poziomy recyklingu. Co to dalej nam mówi? Generalnie, jeżeli popatrzymy na strukturę odpadów resztkowych, zobaczymy, co w nich mamy. Mamy jakby wciąż bardzo dużo odpadów kuchennych, dużo szkła, dużo tworzyw sztucznych, dużo papieru i tektury. W związku z tym mamy tam te odpady, które tak de facto nie powinny tam się znaleźć i jak najbardziej to mówi nam o tym, że powinniśmy skupić się na selektywnej zbiórce odpadów. Jednocześnie, patrząc na to realnie, wiemy doskonale, że całość tych strumieni odpadów nie trafi do selektywnej zbiórki. Nie możemy jakby pominąć tego strumienia odpadów resztkowych. Idąc dalej, do czego nas to prowadzi? Mając tak znaczący udział odpadów resztkowych i dużą zawartość surowców w tych odpadach, no potrzebujemy dużych, nowoczesnych obiektów. Dlaczego dużych obiektów? Patrząc z perspektywy Gdańska ze zmodernizowanej sortowni, widzimy, jakie są wielkości poszczególnych strumieni surowców zawartych w odpadach i przy strumieniu na poziomie 160 000 ton odpadów kierowanych do sortowni, na niektórych frakcjach otrzymujemy wartości odzyskanego surowca, jakie mamy, to jest na poziomie 500-700 ton. A to oznacza, że przy małej skali wysortowanie tych strumieni byłoby po prostu nieopłacalne. Potrzebna jest jakby duża skala, żeby móc sięgnąć głębiej po te surowce i wysortować ich możliwie jak najwięcej. To, o czym często zapominamy, jeżeli chodzi o potencjał odpadów, którymi dysponujemy, to są tworzywa sztuczne. Jeżeli popatrzymy na ten slajd, zobaczymy, jaką mamy wartość, jaki mamy strumień tutaj w Gdańsku w zakładzie utylizacyjnym tworzyw sztucznych w poszczególnych strumieniach. Czyli zbiórka selektywna, czyli nasz żółty worek, możemy powiedzieć, że tam mamy około 13,5 tysiąca ton tworzyw sztucznych. Ale jeżeli popatrzymy na odpady resztkowe, to ten potencjał jest znacznie większy. To jest 21 000 ton tworzyw sztucznych zawartych w odpadach resztkowych. To pokazuje, że pominięcie tego strumienia no w zasadzie skazuje nas na niezrealizowanie tych celów. To też pokazuje, jakim potencjałem tutaj dysponujemy. Ja celowo na tym slajdzie jakby mocno uprościłem te poszczególne tworzywa sztuczne, podzielając to tylko na 3 kategorie, czyli folie, generalnie PET i w zasadzie ta ostatnia kategoria to powinno być pozostałe. Ale wiemy doskonale, że w tych frakcji tworzyw sztucznych mamy znacznie więcej i odzyskanie wszystkich w odpowiedniej jakości, w odpowiedniej formie jest bardzo, bardzo trudne. Do czego to nas dalej prowadzi?
Generalnie widzieliśmy ten potencjał na poprzednim slajdzie, jaki mamy tworzyw sztucznych, ale taka jest rzeczywistość. To jesteśmy w stanie na nowoczesnej sortowni na chwilę obecną odzyskać. Czyli z 30 ponad 6 tysięcy ton tworzyw sztucznych zawartych sumarycznie w strumieniu odpadów resztkowych i w tak zwanym żółtym worku, w tym roku w Gdańsku odzyskamy około 8 tysięcy ton. I tutaj chciałbym trochę dłużej zatrzymać się na tym slajdzie i zastanowić się, z czego to wynika. Z jednej strony mamy dużą ilość surowca, mamy dużą ilość tworzyw sztucznych, z drugiej strony mamy bardzo dużą różnorodność tego strumienia i też bardzo zróżnicowaną jakość. Dopóki nasi odbiorcy, czyli recyklerzy, nie będą gotowi na odbiór tego strumienia, odzyskiwanie go nie ma jakby większego sensu ekonomicznego i też środowiskowego, bo nawet po wysortowaniu ten surowiec po prostu zostanie skierowany do spalarni. No i to tak na dobrą sprawę wracamy do tego, o czym się wypowiedzieliśmy tutaj w większości w trakcie ankiety. Bez dobrej legislacji, bez rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która pozwoli stworzyć ten system opłacalny dla wszystkich, tak żeby ochrona środowiska była jednocześnie najbardziej ekonomicznie opłacalną opcją, my tego potencjału nie jesteśmy w stanie wykorzystać. To jest jakby kluczowy temat moim zdaniem i patrząc generalnie na cały strumień odpadów, którymi dysponujemy, przy tak wysokich poziomach 65%, my oczywiście nie możemy pominąć żadnego strumienia, żadnej frakcji, ale takim dosyć jakby zapomnianym, a jednocześnie trudnym do rozwiązania problemem są te tworzywa sztuczne, które wyraźnie pokazują, że bez jakby dobrej legislacji, bez wsparcia i myślenia perspektywicznego osiągnięcie tych poziomów nie będzie możliwe. Konieczne to jest zarówno poprzez wspomożenie selektywnej zbiórki, ale też zajęcie się tym strumieniem, o którym często zapominamy, czyli sortowaniem odpadów resztkowych. Podsumowując, w zasadzie te 3 pierwsze punkty chciałbym tutaj złączyć w jeden, czyli duża ilość odpadów, efektywność i elastyczność prowadzi do tego, że żeby efektywnie odzyskać surowce, potrzebujemy instalacji o dużej skali, tak, gdzie te strumienie już pojedynczych jakby surowców będą opłacalne i efektywne do wykorzystania. Jednocześnie wybór technologii i sposobu zagospodarowania danej frakcji odpadów powinien bezwzględnie uwzględniać ślad węglowy. Mam tutaj chociażby na myśli decyzję, czy kierujemy dany odpad do recyklingu mechanicznego, czy do recyklingu chemicznego. Tym wyróżnikiem powinno być wpływ na środowisko danego procesu, wyrażony najlepiej poprzez ślad węglowy. Ale najistotniejszym elementem, żeby móc wprowadzać zmiany w naszym systemie, jest rozszerzona odpowiedzialność producenta. Poszedłbym tutaj troszkę dalej, może nie tylko sama rozszerzona odpowiedzialność producenta, co jasne perspektywy na przyszłość, tak aby wszyscy interesariusze tego procesu gospodarki odpadami byli w stanie się dostosować do tych zmian, do regulacji, jakie nas czekają. Ponieważ nawet najnowocześniejsze zakłady bez odpowiedniego wsparcia również dla odbiorców naszych produktów, czyli mam tutaj na myśli recyklerów, nie pozwolą osiągnąć wymaganych przepisami poziomów recyklingu. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi. Zapraszam pozostałych prezentujących na scenę. Andy, Jacob, I invite you to join us on the stage. I dostaliśmy od Państwa kilka pytań wcześniej i od nich zaczniemy. Widziałam też, że na czacie pojawiły się pytania, więc zachęcam do zadawania kolejnych. Więc zaczynamy. So now we can start the Q&A session, and I would like to start with the questions which has been already placed by the participants when they were registering. So the first question, I think Jacob, maybe for you. Where do you see the biggest challenges in implementing HRS in general? Thank you, Anna. This is a good question. I'm afraid
it's hard. The particular challenges differs from every region. And this is because we all have different starting points today. But I think if there will be one thing, maybe in common on a more general level, I think it is to align all the stakeholders. Because if this is going to be implemented efficiently, we basically need alignment both on targets, on timings, and on all the needed actions from municipalities, from PROs, from private stakeholders throughout the whole value chain. For the entire waste composition of material. So that's probably the biggest one. I think if we have an alignment of the stakeholders, it's not so difficult to implement it. Okay, thank you. Anywhere. Więc tym podstawowym problemem, wyzwaniem, które widzimy, jest porozumienie między interesariuszami i to, że wiadomo, że każdy rynek jest inny i w innych punktach widzimy wyzwania, niemniej jednak właśnie znalezienie tego wspólnego mianownika dla interesów gmin, dla interesów producentów, firm odpadowych i tak dalej, co do czasu, co do sposobu wdrożenia wydaje się tym kluczowym wyzwaniem przy próbie wdrożenia holistycznego systemu zarządzania zasobami. I teraz przechodząc do kolejnego pytania, Andy, maybe now your turn. How does look like the recycling of metals and we in this proposal? Where is the place? So in the work that we did, metals are essentially the same as plastics in whether they're separate collection or mixed waste sorting. So we looked at two scenarios, exactly the same as separate collection exists in Poland at the moment, and also plastics and metal packaging in municipal waste being sorted solely through mixed waste sorting. So it looked both ways in that. And when it comes to we, as Jacob described earlier, essentially separate collection of we is really important. Tak, więc jeżeli chodzi o metale, to w przypadku opakowań metalowych założenie było takie, że mamy wciąż dwa strumienie, czyli strumień wychodzący z selektywnej zbiórki oraz sortowanie strumienia zmieszanego. W obydwu z tych strumieni znajdziemy odpady metalowe. Natomiast jeżeli chodzi o WE, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, no to tutaj kluczowa jest selektywna zbiórka i zbieranie tego strumienia osobno. Dziękuję. And now, Grzegorz, the question for you. I think very difficult question. Grzegorz, pytanie do Ciebie, myślę, że bardzo trudne. Czy polskie gminy są w stanie funkcjonować zgodnie z zasadami GOS? Bo to filozoficzne pytanie chyba. Postaram się w takim razie odpowiedzieć niefilozoficznie. Moim zdaniem tak, są, aczkolwiek tutaj warto zwrócić uwagę na jedną kwestię. Z jednej strony mamy cele unijne związane z poziomem recyklingu, które są długofalowe, które określają nam cel na rok 2035, a z drugiej strony mamy bardzo niejasną perspektywę tutaj naszą lokalną, krajową, jeżeli chodzi o legislację. I chcąc działać w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego, wszyscy jakby interesariusze, zarówno i mieszkańcy, i zakłady przetwarzające odpady, producenci opakowań, recyklerzy, muszą znać zasady gry i wiedzieć, co nas czeka w najbliższej przyszłości, tak, aby móc się do tego dostosować. Dopiero wtedy, jak będziemy wiedzieli, jak ten system ma wyglądać, możemy zacząć długotrwały proces edukacji i to nam pozwoli przybliżyć się do tej gospodarki obiegu zamkniętego. W takim, powiedzmy, no nazwijmy to wprost, chaosie legislacyjnym trudno jest wdrażać te rozwiązania, trudno jest edukować nas jako mieszkańców, jako konsumentów, a tym samym trudno jest realizować tę gospodarkę obiegu zamkniętego na poziomie gminy. To nieźle sobie poradziłeś z filozofią w praktyce, bardzo Ci dziękuję i teraz chciałam przejść do pytań, które właśnie zostały zadane podczas webinaru. Mamy ich kilka, bardzo rozbudowane pytanie dotyczące plastiku. So now I would like to jump to the questions we got during the presentations. There is quite complex questions around the plastics, so guys, be ready. The question is, are there any other European regions besides Norway
with no selective collection of plastics and as good as Norway recycling levels of plastics, because according to Plastics Europe report, plastic waste recycling rates are 13 times higher when collected separately compared to mixed waste collection schemes. Po polsku, czy są jakieś inne przykłady, gdzie nie mamy selektywnej zbiórki plastiku, które osiągają równie dobre poziomy recyklingu jak w Norwegii, ponieważ raport Plastics Europe wskazuje, że mamy 13 razy wyższe poziomy recyklingu w przypadku selektywnej zbiórki w porównaniu do sortowania strumienia zmieszanego. Więc panowie, so I encourage you to try to answer. I'll have a go first, Anna, if you like. Sure. So the first thing to say is there isn't a single national policy either way, basically. So there are examples of groups of municipalities that have chosen to not selectively collect plastics and only sort through mixed waste sorting. But to my knowledge, there isn't a whole country that's chosen this. Probably. Sorry, I'll translate. No właśnie, pierwsze wyjaśnienie, także w przypadku Norwegii nie jest tak, że istnieje jakaś krajowa polityka mówiąca o odstąpieniu od selektywnej zbiórki odpadów plastikowych. Są to decyzje poszczególnych gmin, rejonów, które decydują się na takie rozwiązanie. Yes. And I would say, aside from Norway, probably the next biggest coverage of this is in Holland. And in both Norway and Holland, those municipalities had the example where when they changed their system, they changed from selective collection to mixed waste sorting only. They saw a substantial increase in the amount of recycling of plastics. Więc drugim przykładem poza Norwegią, gdzie są gminy, które zdecydowały się na rezygnację z sortowania, z selektywnej zbiórki plastiku, są gminy, rejony w Holandii i tam pomimo właśnie rezygnacji z selektywnej zbiórki, która była wcześniej i przejścia do sortowania strumienia zmieszanego, wysortowania plastiku ze strumienia mieszanego, pojawiły się znaczące wzrosty w poziomie odzyskiwania plastiku i recyklingu. And just I guess a final note is mixed waste sorting has been developed both ways in different countries. So you see countries like Sweden introducing mixed waste sorting in addition to separate collection, driven by incineration trading scheme emissions standards, but also by the PRO recognizing that meeting the 55% target is very challenging without mixed waste sorting as well. I oczywiście mamy też kwestię tego, że w przypadku na przykład Szwecji sortowanie odpadów zmieszanych pojawia się obok selektywnej zbiórki dodatkowo po to, żeby właśnie być w stanie osiągnąć poziom 55% recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, ponieważ czy firmy odpadowe, czy na przykład organizacje rozszerzonej odpowiedzialności producenta dostrzegły właśnie brak możliwości osiągnięcia takich poziomów bez sięgnięcia po ten strumień odpadów zmieszanych. And I believe that we were also having, yes, sorry. Sorry, I was just going to say very briefly, Anna, there's some of that's covered in a report in Zero Waste Europe. We can maybe put that in the chat. Okay. And I think that there are also some things to be more precise. What the part of plastic packaging is covered by DRS in our assumptions? In the work that we did, it's beverage containers. Yes. Okay, and it was mentioned that in holistic system, the frequency of mixed waste pickup might be reduced. It might not be the case when all remaining after DRS plastics waste stream will go to the mixed stream. Yes. Yes, sorry. That is allowed for as a difference between those two scenarios. So yeah, when the report's out, it can be seen the difference between frequencies and volumes of mixed waste collections. Tak, więc
tak jakby rzeczywiście w przypadku, jeżeli zdecydowalibyśmy się na rezygnację z selektywnej zbiórki, wtedy najprawdopodobniej nie będzie możliwe zredukowanie częstotliwości odbiorów odpadów zmieszanych. Są to dwa scenariusze, o których można sobie przeczytać w raporcie. Dobrze, Grzegorzu, pytanie do Ciebie. Jak na przedstawioną przez Pana strategię zakładu utylizacyjnego wpłynie uruchomienie w Gdańsku ZPOK? Znaczy, to, co przedstawiłem, to zbyt przemysłowo powiedzenie, Strategia. że to jest strategia. Generalnie uruchomienie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku wpłynie pozytywnie na pracę, na cały system gospodarki odpadami w Gdańsku i też oczywiście na pracę zakładu utylizacyjnego w Gdańsku. Tu mamy jakby jednym z aspektów w odniesieniu na przykład do poziomu recyklingu jest to, że żużel jakby z tego zakładu może być też prawdopodobnie będzie też wliczany do poziomu recyklingu. W związku z tym ta frakcja mineralna, która nie zostanie która trafia do odpadów, może być w ten sposób zawrócona niejako do obiegu, co w tej chwili nie ma miejsca. Także te dwa zakłady, te dwie instalacje będą się wzajemnie uzupełniały. Też warto tutaj zwrócić uwagę na to, że w przyszłości, jeżeli spalarnie odpadów, zakłady termiczne przekształcania odpadów wejdą w system handlu emisjami ETS, to niejako zakład utylizacyjny i sortownia w zakładzie utylizacyjnym będzie naturalnym miejscem, gdzie będziemy wysortowywali te frakcje, które będą powodowały zwiększone opłaty za emisję. Także tutaj to działanie będzie jakby wzajemne i pozytywne, innej opcji tutaj nie ma. To są te elementy tego samego systemu gospodarki odpadami spójnie projektowanego. Dziękuję Ci bardzo. I myślę, że w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca. Wyczerpaliśmy pytania z czatu, wyczerpaliśmy też nasz czas zaplanowany na dzisiaj, więc chciałam wszystkim Państwu bardzo podziękować za dołączenie do webinarium, do posłuchania go. Chciałam też zachęcić do przeczytania wyników z badania i samego raportu, którego streszczenie Executive Summary dostaną Państwo dzisiaj po zakończeniu webinaru. Zachęcam do lektury, zadawania pytań. Będziemy próbować odpowiedzieć także na te, które dzisiaj nie padły, jeżeli będą Państwo zainteresowani tematem. So I think, Andy, Jacob, that we reached the time and we exhausted the questions. So thank you very much for your presence today, for the presentations. And I encouraged everyone to read the report, and I promise that if there will be any more questions, we will try to answer them. So don't think that this is the end of the story. So thank you very much. Dziękuję Państwu i w takim razie do widzenia. Thank you all. Good morning. Do widzenia. Thank you. Thank you very much.